Hivi jana leo natumai mzima buheri wa afya. Karibu, jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na ananisaidia katika lugha ishara anafahamika kama Boniface Muredi. Hali hayapasi kuzidi mapato yaliyokusanywa. Akizungumza na wenye Ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amesema baadhi ya mashirika yamekuwa yakipata hasara kwa miaka mingi na yamekuwa kimbunga kwenye serikali. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Alice Diana, Rais amewaagiza wakurugenzi wakuu wa mashirika ya umma kupunguza bajeti zao za matumizi ya kawaida kwa 30%. Rais William Ruto ameonya kuwa mashirika ya umma yanayopata hasara yatafungwa. Akihutubia wenye viti na wakurugenzi wakuu wa mashirika ya serikali katika Ikulu ya Nairobi asubuhi ya leo, Rais pia alitoa onyo kwa mashirika yanayopata faida kuwa lazima yakomeshe matumizi ya ovyo, ikiwa ni pamoja na kufadhili pesa nyingi katika wizara zao na ununuzi usio wa lazima. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. Alisikitika kwamba matumizi mabaya ya rasilimali za umma yamekithiri kiasi cha kuzuia utoaji wa huduma. Aliagiza kuwa kuanzia sasa bajeti na matumizi ya serikali yatafanyiwa uchunguzi wa kina. Hatua ya kupunguza matumizi, alieleza, itasimamisha ukopaji usio wa lazima na kuharakisha ajenda ya mabadiliko ya serikali. Our expenditure is what has driven us to where we are today. So we must cut down on our expenditure. We must rationalize. We must make it much more efficient. We must deal firmly and decisively with pilferage and wastage and theft and the so evident corruption. Ruto alikiambia kikao hicho kuwa serikali itashiriki katika mchakato wa ujumuishaji wa kina ambao utazuia uwili wa kazi, upotevu na kumaliza taasisi zinazopata hasara. Alitaja kesi za mashirika ya umma ambayo yana majukumu yaliyorudiwa na kuingiliana. Rais pia aliwaagiza wakurugenzi wakuu kupunguza bajeti zao za matumizi ya kawaida kwa 30%. Naibu Rais Rigathi Gachagua kwa upande wake alibainisha kuwa katika mazingira magumu, maamuzi mazito lazima yafanyike. We had a very good engagement multi-sectoral on matters illicit brews and drug abuse, and we are making good progress. The hallmark of great leadership are leaders who make tough decisions in difficult circumstances. Your Excellency, we must be very candid, and along the way, under your leadership, have a candid discussion about state corporations that are a drain to the economy and add nothing to the country. Whether it is wise for their continued existence. I think, Your Excellency, you will be that leader who will lead that conversation and make hard decisions. Do we need state corporations that are a drain to the exchequer? They bring nothing, they just take away what we need for our roads, what we need for our water, what we need for electricity connection. I know some of you would be uncomfortable with that conversation, but that conversation somehow must take place. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Mbele ni kwamba kufuatia mgomo wa maafisa wa afya uliingia juma la pili wiki hii,
Kundi la wabunge wakiongozwa na mbunge wa Githunguri Githoni Muchomba na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino wametoa makataa ya siku 7 kwa waziri wa afya Suzana Nakhumicha kuangazia maslahi ya maafisa hao wa afya, la sivyo wabunge hao waungane na maafisa hao wa afya kushiriki mgomo huu. Kadhalika wamezindua vuguvugu kupigania haki za Wakenya ambao wameahidi kuliangazia swala la mbolea ghushi nchini, huku wakishangaa ni vipi mbolea hiyo iliingia nchini na kumtaka waziri wa kilimo Mithika Linturi kulizungumza swala hilo. Nelson Njiru na mengi zaidi. Kundi la wabunge wakiongozwa na mbunge wa Githunguri Githoni Muchomba na mwenzake wa Embakasi Mashariki Babu Owino wamezindua vuguvugu la kutetea haki za Wakenya na kuahidi kuangazia mgomo wa maafisa wa afya unaendelea kote nchini, suala la mbolea ghushi na hata eka kwa maafisa wa usalama Haiti. Wabunge hao wametoa makataa ya siku 7 kwa waziri wa afya Suzana Nakhumicha kuangazia maslahi ya maafisa hao, la sivyo waungane na madaktari katika mgomo huo unaoongozwa na chama cha KMPDU. We want to give CS Health an ultimatum. In 7 days, if you will not have sorted out the issues of doctors, we are going to deal with you. First of all, because the arrogance that you have portrayed, displayed when you're tackling this issue tells us that you're not convinced that the doctors qualifies and really deserve to be listened to. I was shocked when you said that there are people who are bringing nye. What is nye? When our people are dying in hospitals? What is nye? Mheshimiwa Nakhumicha, when our mothers are delivering on the floor without... Kwa upande wake mbunge wa Embakasi Mashariki amesema hawatakubali mgogoro uliopo katika sekta ya afya kuendelea na kuhimiza serikali za kaunti na ile ya kitaifa kushiriki mazungumzo kwa siku 7 zijazo. We want the government to move with speed and pay these doctors these amounts of money. President Ruto, instead of moving around in this country, should sit down, because what is so important and urgent is the interest of Kenyans. And these Kenyans who are in hospital are dying. The patients who are in hospital are not getting proper medical care. Why? Because of the strike caused by the doctors. Therefore, the president should not assign this duty to even the CS, Cabinet Secretary for Health, who has proven to be very incompetent. Very incompetent, talking in rallies anyhow, talking in funerals, and we want that CS to step aside, and we will bring an impeachment motion against the CS for Health. We want the president himself to call for a meeting with KMPDU. Wabunge hao wameapa kuliangazia suala la mbolea ghushi kufuatilia lalama za wakulima humu nchini kwamba walisambaziwa mbolea feki na serikali. This mess, the government has become so insensitive to the extent that now they are conning farmers. This is something that we want to see serious arrests. We want to know who is behind this scam. We want to know where did the fertilizer that was supposed to be real fertilizer go, and who is behind this serious, massive scam of taking advantage of our old and elderly farmers in our villages. This must stop, and every farmer who has been conned must be reimbursed their money. Every farmer who has been sold to fake seeds must be compensated by the government. It is in line with the Kenyan Constitution, the right to protection of property, that we are here speaking, so that we can make sure that the government follows and obeys the rule of law and provide the Kenyans farmers with what they are supposed to be given. So we want... Na kuhusu swala la kuwapeleka polisi wa Kenya Haiti in white and black, what was the necessity of Kenya advancing towards Haiti? That is a UN problem. It is not a Kenyan problem. It's not a bilateral ties problem. It is not a country-to-country problem. Haiti is an internal matter. And under the UN Charter, no any nation on earth has the prerogative, the derogation to interfere with the internal affairs of another country. That is the... Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Na malumbano kati ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na gavana Trans Nzoia George Natembeya yamezidi kuchacha, huku wabunge wa chama cha UDA kutoka eneo la North Rift wakikabiliana na gavana Natembeya wakileo wanachodai ni kutomheshimu spika Wetangula. Anajiri baada ya viongozi hao wawili vimajuzi kutofautiana kuhusu umoja wa magharibi mwa Kenya katika kisa ambacho kilisababisha vurumai Matangani Trans Nzoia.
Kundi la wabunge wakiongozwa na mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba na mwenzake wa Embakasi Mashariki Babu Owino natembea mpaka kuze Watangula wafanya nini? Sisi wengine tunajua maana ya Watangula kuwa pale. Alipokuwa hata MP bure, aliita sisi wote ya Turkana, akaita Pokot, ikawa na ile lazima tuketi pamoja. Ndio hii vita ya kutoka Trans Nzoia, West Pokot, ile wizi Sebei kule ngambo mpaka Turkana. Akalete yule ambaye kuna mmoja ambaye alikuwa assistant minister Munyes kule Turkana, alileta pamoja na tukaketi. Kwa hivyo tunafali yeye, bila yeye hatungefika mahali tuko. Kukekuwa na wachochezi kama vile yeye anaingilia sasa. Nataka kuingilia Pokot, anasema tu Waluya peke yake ndio lazima wawe mbele. Waluya peke. Sisi tunaishi na Waluya hapa Kapenguria. Kapenguria is cosmopolitan, hata tumeoa hawa na wameoa yetu pia. Hata kuna wengine tumeweka ni assistant chiefs. Kwa sababu wataenda wapi tena, na ni watoto walizaliwa hapo, wanafanya kazi hapo. Uongozi wao lazima wapate hapa hivi. Kwa hivyo hii mambo ya kusema kwamba saa yote huyu hajafanya watu kitu, huyu hajafanya watu kitu, hiyo ni kazi ya serikali. Sisi hata mimi ni mtu wa UDA. Kuna vitu vingine hata appointment ile kubwa sangine hatujapata, lakini tunafumilia, tunaongojea. Juzi kuna msichana wetu mmoja alichukuliwa akawa high commissioner kule Lusaka. Kuna PS tulipata. Hata juzi Murkomen alipokuja mazishi ya baba ya PS wetu Rumonyo, alizungumza akasema hata kuna mtu anaitwa Monges yake na ngojewa. Hiyo ndio majina tulipeana. Lakini unaona wengine bado wanaanza sasa nataka kuweka fitina, mbona wageni nani wamewachwa nini. Serikali inapanga na kila mtu atakuwa katika sehemu yake. Hatujafika mbali. Tunashukuru hata huyu mwenye anasema baba hivi ni director wakaifidia. Na alikuwa mwanasiasa, alikuwa mtu wa UDA, huyu ndio mtu wetu alikuwa anasema hapa hivi. Lakini tukasema kwamba tusaidie kwa sababu yeye jaliminyana hapa hivi. Naam, ni wananchi wachache nchini Senegal ambao walikuwa na ufahamu mwaka mmoja uliopita na sasa anatazamiwa kuwa rais. Barrister Diomaye Faye, rais mtarajiwa wa Senegal mwenye umri wa miaka 44, atakuwa rais mwenye umri mdogo zaidi nchini Senegal baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili kufuatia miaka mitatu ya migogoro ya kisiasa ambayo imesababisha maandamano makali dhidi ya serikali ya Rais Macky Sall na kuongeza uungwaji mkono wa upinzani. Akizungumza na wanahabari mjini Dakar, Diomaye Faye, japo hajatangazwa mshindi, ila kura zinaonyesha anaongoza, ameahidi kuongoza Senegal kwa kuzingatia sheria, akisema kuwa atapambana na rushwa katika ngazi zote na kushiriki katika maridhiano ya kitaifa ili kuunganisha nchi hiyo. Matokeo rasmi bado hajatangazwa, lakini mgombeaji wa chama tawala Amadou Ba amekiri kushindwa. Na daraja la Francis Scott Key Bridge huko Baltimore, Maryland, Marekani limeanguka kwenye mto Patasco baada ya kugongwa na meli ya kubeba kontena za mizigo. Mkurugenzi wa mawasiliano idara ya zimamoto wa jiji la Baltimore, Kevin, amesema kwamba daraja hilo liligongwa na meli kubwa. Hatua hilo lilifanya kuporomoka mtoni ikiwa na takriban watu 7 na magari kadhaa. Hadi kufikia sasa operesheni ya uokoaji inaendelea huku watu wakitakiwa kutofika maeneo hayo. This resolution rightly acknowledges that during the month of Ramadan, we must recommit to peace. Hamas can do that by accepting the deal on the table. A ceasefire can begin immediately with the release of the first hostage. And so we must put pressure on Hamas to do just that. This is the only path to securing a ceasefire and the release of hostages, as we have all called for today. Na michezoni ni kwamba maandalizi ya mkondo wa 3 wa mashindano ya mbio za safari rally yako katika dakika za lala salama. Mashindano haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Alhamisi hadi Jumapili wikendi hii ya Pasaka mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. Hafla hii ambayo ni ya 71 kufanyika nchini itazinduliwa rasmi na Rais William Ruto katika ukumbi wa KICC siku ya Alhamisi kabla ya kuelekea Naivasha. Well, the progress is great. Today is the 24th Sunday. The rally has officially started. I mean, the rally doesn't really start at flag off. This is where the rally starts. The teams have come, they've set up. It's a really beautiful operation to look at because you find Team Hyundai, they've come in, they've shipped in a whole tent.
self-contained, air-conditioned, own generators, own catering units, mechanic units, the cars. In fact, the rally cars, if you look over there, the rally cars are still wrapped up. They haven't actually unwrapped the rally cars. Why? Because they actually use their recce cars. The recce cars come by ship. They come early. So today we've had recce at Oserian. Tomorrow we are doing recces again. Tuesday we're doing recces. There's even a guy who's been washing his cars. I think M Sport Ford, they even have a little sort of pressurized washer which they're washing their cars. So they've been testing out the grounds. Downstairs here at the Presidential Pavilion, we have the rally office where they're getting their maps, their recce books, their road book 1, their road book 2. So what they're doing is going on the routes and actually just checking, putting marks for themselves according to the route and planning how they're going to tackle the safari rally, which is really the toughest rally in the world. It's a really beautiful operation. We've got WRC television in that tent over there. The cabins over there are also theirs. This feed that we are getting, which is obviously from previous years, that feed is coming from the WRC TV. Inside there, we also have SAS, who do all the timing for both the KNRC cars, the WRC cars, especially the P2s and P3s. Those guys are sitting in the WRC television tent. Ni kwamba kampuni ya Kenya Pipeline imeshirikiana na shirikisho la kitaifa la mpira wa wavu kufadhili mchezo wa volleyball ya siku 3 iliyopewa jina la KPC at 50 Volleyball Extravaganza, ikiwa ni sehemu ya sherehe za miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Michuano hiyo itafanyika kati ya tarehe 5 na tarehe 7 Aprili katika viwanja vya volleyball vya Kasarani na Nyayo Stadium. Inashirikisha wachezaji waliotoka katika timu za juu za ligi ya kitaifa na wanaume na wanawake. Official launch of KPC at 50 Volleyball Extravaganza. It's an event that we are launching as part of our KPC at 50 celebration. Last year in September 15, we had an official event which marked our celebration of our 50 years of existence as KPC. And out of it, there were events that are lined up as part of the celebration activities. We've done quite a number of events, but this is one of the events that was earmarked as part of our celebration. And this is coming out of our love for sports and our support for sports, especially the volleyball. And as you are aware that we have the KPC volleyball team, which is really a brand in this country. It is our brand as KPC, and therefore we'll continue to support, and that's why we are launching today. Do our best as a federation to afford them as much visibility as possible. We have organized, our technical department has put everything in place for the extravaganza that kicks off on the 5th with the preliminary matches, and then we'll have the semis and the quarterfinals on the 2nd day, that is the 6th, and then the climax on the 7th. That's when we'll have the finals. Na mwisho wa Dira Hope TV jioni leo. Asante sana. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa. Mimi ni Dolly Mwirigi Mbuvi na mtasiri wetu